Ahora en este vídeo vamos a acabar ya con la reparación de esta tabla. Le vamos a dar la lija 220-320 y después el pintado. Espero que les haya gustado el tutorial. Es un poco complicado, pero poco a poco han visto en los pasos que se puede hacer. Se puede hacer bien. Yo lo he intentado explicar de la mejor manera posible. ¿Vale? Pues entonces damos paso al vídeo y nada. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Venga, y muchas gracias. Hasta la próxima.